Sa SMM meeting nung Friday, ito po yung mga napag-meetingan. Sa warehouse, store delivery schedule po natin is Friday. Warehouse is request inventory, premium cotton royal blue, PQ color ladies na fuchsia pink, at dry fit color na neon orange. Sa items for allocation, selected store lang pong bibigyan, dry fit long sleeve. Sa slow moving item, meron tayong promo na sa pillowcase plain, 199, and then inflatable neck pillow, 90 pesos, at canvas pouch. Sa OLM, sa Sando jersey natin, may promo na free 2 awards. And then, sa notebook and ball pen, naka-promo ito ng start at 15 pesos, free markup. And then, sa notebook and planner, start at 45 pesos. Sa Etsy promo natin, meron tayong bagong update na brochure ng embroidery booklet. Sa tricycle ads, meron tayong active na 17. Sa streamer, meron tayong for installation na 11. Sticker, active 10. Curtain, active 16. Sa website, meron tayong bagong page, more on promotional giveaways. Sa ROM, may bagong update ng Save Reply. Meron ng topic doon na family shirt. Ang changes doon, meron intro message and tarpaulin printing. Sa gift ideas naman, meron na tayong Sintra board printing, UV-DTF printing, and flyer printing. Sa audit result, good naman tayo kasi wala tayong active hotspot. Sa visual categorization, meron tayong active na Y-Track, Dry Fit, and S-Track parody, which is day of the week, July 17 to July 29. July 29 yung execution, and then naka-in-charge sa akin. Sa HR, meron tayong upcoming na workshop, business solution kay EJ sa July 22. And then sa garments and consumable posting every Saturday, SSC, FD